Hi everyone, it's your host Michelle Kibe. We are here to start our presidential debate, which is starting in a few minutes time. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, tunakuandalia mdahalo kwenye runinga yetu. So stay locked as we start with our Swahili version with Mimi ni Tegona Mwalimu. Actually, all the dreams that I had of one day becoming the best journalist are about to die, just like that. What do you mean? Please make me understand. Lakini daddy. Lakini nini? Nakwambia sina pesa. Let me tell you a secret. Kate. Ongea acha kuniwestia time. Kate, I've decided to join you. Huh? Funny what happened? I thought you said, oh, it's still bad manners, so blah blah blah. I just can't believe this. Kate? You too, Melissa? Sir, I can explain this. Explain what? I had everything, Miss Master Planner. Kate, to the principal's office, right now. You too, Melissa? What has happened? Basi, update us dear. Si wote mnamjua Kate, si ndio? Yeah, the slave queen. Sasa niwaambie. Guess what? Anakana deputy, alafu anajaza school fees amejaza yote amelipa. Na huku yuaikiwa maxi nyingi yani. Tumuone ako kule juu kule yani. How could you girls think doing of this? Don't you know that our school has a scholarship opportunities? Melissa, have you applied for the scholarship how to get instead of doing this bad behavior? We are sorry, please forgive us. Fanya kitendo kama hiki. Wewe na wenzako unafanya kitendo kibaya kama hiki katika shuleni mwetu. Nenda ukachukue mizigo zako zote na uondoke. You are fired. Hujambo mtazamaji wangu popote ulipo, hii leo ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 21 mwaka 2024. Karibu kwenye runinga yetu ya VETI TV. Hii leo tumekuandalia mambo makuu kwenye runinga yetu. Hivyo basi, kaa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho kwenye mdahalo wetu wa leo, ambapo tumekuandalia mdahalo wa marais katika chuo chetu cha VETI hapa jijini Nairobi. Hivyo basi, tutakuwa na rais ambaye ni John Mbuva na Honorable Joseph Msiyanku atakuwa hapa ili kuweza kuonyesha mdahalo huu. Ni Tegona Madime, na mdahalo huu utakuwa unaendeshwa kwenye awamu mbili, ya Kiswahili na kwa lugha ya Kiingereza. Hivyo basi mimi nitakuwa naendesha kwenye lugha ya Kiswahili. Na wakati mwingine sasa nikimwalika Honorable Joseph Msiyanku kwenye jukwaa. Naye mwalika wa pili ni Honorable Alex Mbuva Mwadime. Asante sana mtazamaji wangu, ikiwa hii leo ni mdahalo wa kiti cha urais katika chuo cha VETI TV cha VETI campus jijini Nairobi. Hivyo basi nipo na waniaji wa wadhifa ya urais, ambapo upande wangu wa kushoto ni naye Rais Joseph Msiyanku, na upande wangu wa kulia yupo Rais Alex Mbuva Bernard. Tutakuwa na wao hapa. Hivyo basi nitawapa tu dakika mbili ili waweze kutujuza wao ni nani, ili tuweze kuwaelewa Alex ni nani na Joseph ni nani, ndiposa tuweze kuendelea. Hivyo basi nafasi hii itakuwa ni ya Joseph. Joseph, tueleze wewe ni nani kwa dakika 2 tu. Shukrani sana. Kwa majina mimi ni Joseph Suyanga, mwaniaji wa kiti ya urais wa VETI wa shule wa campus ya Nairobi. Shukrani. Asante. Nafasi hii sasa tutampa Alex aweze kutueleza yeye ni nani. Alex.
Shukran. Jina langu ni Alex Mvua Melan, mwaniaji wa kiti cha urais katika Vision Empowerment Training Institute Nairobi campus. Asante sana Alex na vile vile asante sana Joseph. Ila swali langu leo itakuwa ni hili. Swali la kwanza kwenye mdahalo huu. Nataka nikuulize Mr. Joseph, maana wewe ndio utakuwa wa kwanza kuweza kujibu maswali yangu jinsi yalivyo. Wewe then atafuatia Alex. Hivyo basi Joseph, nataka nikuulize katika ajenda zako ni zipi ajenda zako kwa ajili ya uaniaji wako kuwa wewe rais wa chuo cha VETI? Asante sana. Ajenda zangu ni mingi, lakini nitazitaja tu baadhi ili angalau kwa sababu ya muda. Kwanza ni mimi niko na hiyo mwitiko ambaye ni nafikiri kwamba naweza kuwa kiongozi wa hawa wanafunzi wenzangu, na kwa sababu nataka kuinua shule hii ya Vision Government Training College, nataka kuinua at least kwa kiwango fulani, julikane iwe ni shule kubwa na inapaswa pia kujulikana. Vile vile ni kuhakikisha kwamba kuna mahusiano mazuri kati ya wanafunzi na walimu ili angalau tupate matokeo bora kama hii shule yetu ya Vision. Nyingine ni kuhakikisha kwamba mahitaji ambaye yale hakutakuwa na mzozo yote baina ya wanafunzi wenzangu, ikiwa hapo katikati nitahakikisha kwamba tumezuilisha kabla hazijafika pale mbele. Hivyo basi Joseph, nataka nikuulize tu Joseph, kabla sijaenda kwa Alex. Nataka nikuulize tu Joseph, je, huu msukumo wa wewe kuwa rais, kutaka kuwania kiti cha urais katika chuo cha VETI, hivyo basi ilianza na wewe ama kuna mtu alikusukuma kwamba uweze kuwania wadhifa wa urais katika chuo cha VETI? Ilianza na mimi kifyangu kuhisi ndani ya roho kwamba naweza kuwa rais katika hii shule na kuwakilisha wanafunzi wenzangu na kuwakilisha shule kwa jumla katika viwango tofauti. Asante sana Joseph. Hivyo basi Alex, karibu sana Alex tena na ujisikie nyumbani kwenye runinga yetu ya VETI TV. Hivyo basi Alex, nataka nikuulize Alex tu swali nililouliza Joseph lilikuwa ni la kwanza tu, kukuuliza tu ajenda zako ni zipi kwenye kuweza kutekeleza wewe kuwa rais wa shule hii ya VETI? Shukran. Ajenda yangu ya kwanza nitahakikisha kuwa mazingira ya hapa shule yako sawa ili kuhakikisha wanafunzi wanapata kilichowaleta hapa na watakaporudi nyumbani wao wamehitimu ipasavyo. Na pili ni kuhakikisha usawa baina ya wanafunzi na mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu ili kuhakikisha hakuna jambo linatendeka kama wanafunzi hawajui wala walimu kuelewa. Na jambo la tatu ni kuhakikisha kuwa masomo katika hii shule yanaendelea mbele. Upande ya matokeo, jambo ambalo tutazingatia sana ni matokeo, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanafanya vyema katika mitihani. Naam Alex. Hivyo basi Alex, napenda nikuulize swali lingine la pili ambalo nilikuwa ni swali nililomuuliza Honorable Joseph, ambapo nilimuuliza Joseph, je, ilikuwa ni msukumo au wewe mwenyewe ulijipata tu ukasema wacha niwanie huu wadhifa wa kuwa rais wa chuo cha VETI? Bila shaka kuwania kiti hiki nilijitakia mwenyewe, kwani naelewa na nilikuwa katika nafasi za uongozi kutoka hata shule ya upili, shule ya msingi. Naam. Kwa hivyo mambo ya uongozi sijaanza sana. Hivyo basi nataka kutuambia kwamba uko na umaarufu katika uongozi. Naam. Umefanya shughuli tofauti mbalimbali kwenye sekta ya uongozi. Naam, asante sana. Hivyo basi Joseph, ushaikuwa kiongozi mahali popote maishani mwako tangia umekuwa mdogo umekuwa mpaka hivi sasa? Ushaikuwa kiongozi labda? Ndio.
Katika shule ya msingi ilikuwa mwakilishi wa wanafunzi, yani head of primary kwa shule ya msingi. Nilipokuwa shule ya upili, hapo pia niliweza kuwa, nilipokuwa kidato cha kwanza, nilikuwa kidato cha darasa la kwanza, kwa kuwa nisimamia mambo na mazingira nikiwa kidato cha tatu, na wakati nilikuwa natamatisha nikiwa kidato cha 4 niliweza kuwa rais wao. Naam, hivyo basi wewe sio mgeni, kumaanisha nyinyi wote si wageni kwenye masuala ya uongozi. Hata pia nilikuwa kiongozi katika dini. Nilikuwa kiongozi wao wa dini. Asante sana Mr. Joseph, nsi yangu na Alex. Hivyo basi swali langu la tatu linasema hivi: je, ni mbinu gani mtakazotumia kuhakikisha kwamba mnaweza kutekeleza zile ajenda nyinyi ambazo mmeweza kuziweka kwenye hii shule ya VETI? Kwanza, jambo ambalo mimi nitalitumia kuhakikisha kwamba tumetekeleza yale ambayo tumeweza kuambia wenzetu tutatimiza. Naam. Ni tutaongea ama tutajadiliana pamoja na ofisi kuu ya shule ili angalau tupate suluhisho ya kila jambo ambalo litakuwa linatokea. So hiyo ndio mbinu pekee ambayo unaweza kutumia kuhakikisha kwamba unaweza kutekeleza ajenda zako? Hapana. Au kuna mbinu nyingine? Kuna mbinu tofauti. Pia tutaongea tushikane kama hii jumuiya ya hii shule ya VETI. Naam. Tukiungana mikono tutahakikisha kila jambo tumesuluhisha. Asante sana Mr. Joseph. Alex, je, ni mbinu zipi ambazo utakuwa unazitumia kuhakikisha kwamba ajenda zako zinaweza kukamilika na unaweza kutenda ajenda zako, kuhakikisha kwamba ajenda zako zote zinaweza kufanywa kazi katika hii chuo chetu cha VETI? Jambo la kwanza tunatafanya ni kuhakikisha kuwa kile ambacho tunaita kwa lugha ya Kimombo Student Council Office, ambayo viongozi wa wanafunzi watakuwa wanaketi pale, wanafanya mijadala yao kutokana na maoni watakayopokea kutoka kwa wanafunzi, kisha baadaye tunawasilisha kwa walimu. Naam. Alafu tunaangalia wapi tunapaswa kurekebisha kuhakikisha mambo yanaenda sawa. Kuna kitu umekitaja hapa ambacho umesema kwamba Student Council, ambapo utaenda kuhakikisha kwamba wewe unakitengeneza kinakuwa pale. Hivyo basi labda kwa utafiti wako uliofanya, unaona hili jambo kwamba linawezekana kwenye chuo hiki cha VETI, au ni kwamba ni wewe utalifanya kwamba liweze kuwezekana? Mimi mwenyewe nitalifanya liweze kuwezekana. Je, utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba hili linawezekana? Baada ya uchaguzi nitawachukua viongozi wote tuweke kikao pamoja na walimu wakuu na tutengeneze kikundi kitakachokuwa kinatumiwa kuwasilisha ujumbe kwa viongozi wote wakati tunapaswa kuendeleza mikutano kama hizo na majadiliano kati ya viongozi na walimu. Naam. Asante sana. Hivi sasa ikiweko kwamba siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa utakuwa ni siku ya uchaguzi rasmi, endapo utachaguliwa kuwa rais wa chuo cha VETI, ni kitu gani ambacho utakuwa unaleta kwenye chuo cha VETI ili kuonekana kwamba wewe ni rais, au ni jambo lipi ambalo utakuwa unalifanya kama wewe rais wa chuo cha VETI kuweza kuleta mabadiliko na mageuzi kwenye shule hii? Asante sana. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba jina ya shule, mimi mwenyewe kama rais, kama nitachaguliwa niweze kuwa rais wa hii shule. Naam. Nikipata hiyo nafasi, nitahakikisha kwamba jina la shule yetu limesikika na linafuata, na tutatengeneza njia tofauti za kutumia ili brand shule yetu during hiyo image ya shule hiyo Unasema ile taswira ya shule. Ile taswira ya shule. Naam. Angalau tupate wanafunzi kwa wingi. Sisi wenyewe wenye wana VETI tunaweza, tuko na mandugu zetu pale nyumbani, tutengeneza ile foto ya wanafunzi wakiwa nyumbani, wanaweza apply wakiwa huko, wakuje huku, tengeneze ambaye iwe ni familia kubwa.
Naam. Asante sana Mr. Joseph Sianga. Now Alex, tueleze, je, ni kipi ambacho wewe utakuwa unakileta kwenye meza ambapo shule hii ya VETI itakuwa inafaidika kupitia wewe kama rais, ambapo utakuwa unachaguliwa siku ya Ijumaa hapa shuleni mwetu VETI. Je, tuambie utakuwa ni kitu gani ambacho utakuwa unakileta kwenye meza ambapo kitaonekana kwamba wewe umeonyesha jambo la maana sana au kitu cha muhimu ambacho wewe unakileta kwenye meza kama wewe rais wa shule hii? Naam, shukrani. Jambo la kwanza nitafanya ni kuhakikisha kuwa shule hii inatambulikana na tumeenea, haikui tu katika mitandao ama hapa mjini peke yake. Nitatembelea shule tofauti tofauti kuhakikisha tumebuni huo uhusiano mzuri kati ya shule hii na shule zingine. Na jambo la pili, nitajihusisha na wanafunzi mimi mwenyewe kuhakikisha kuwa tunajadiliana katika kila jambo lenye litatokea huku, haswa mambo yanayohusiana na masomo. Naam. Hivi nikuulize swali lingine Mr. Alex. Je, unasema kwamba utafanya mbinu za kuweza kueneza injili ya shule hii. Je, ni mbinu zipi hizo ambazo unakuwa unatumia kuhakikisha kwamba hii shule unaitangaza kule nje na watu wanaelewa VETI ni nini? Naam. Naweza tembelea shule tofauti tofauti mimi mwenyewe binafsi, ama hata mashirika tofauti tofauti ama kanisa, misikiti, kuhakikisha hii shule inajulikana, ama pia naweka katika mitandao. Naam. Na Mr. Joseph, je, wewe ni mbinu zipi ambazo utatumia ili kuhakikisha kwamba shule yetu ya VETI inajulikana kule nje na watu wanaitambua kwamba hiki ni chuo ambacho kinaweza kutoa wanafunzi ambao ni weledi sana kwenye tajriba tofauti tofauti kwenye sekta mbalimbali ambazo zinazidi kufanyika mahali hapa? Jambo la kwanza ama mbinu ya kwanza ambaye nitaitumia ni mtandao. Kwa vile tunajua wote siku hizi hii mambo inasambaa sana kwa mtandao. So ni hiyo njia ya kwanza ambayo tutatumia. Jambo la pili, sisi wenyewe tutajitolea kama viongozi na tukishirikiana na wanafunzi wenzetu, ya kwamba tunatangaza hii shule yetu tukienda kule manyumbani. Kuna mandugu zetu tumewaacha huko nyumbani, na tunajua kwamba karo ya hii shule ni kila mtu anaweza angalau lipa, haiko juu sana, iko at least kila mtu anaweza lipa. So hiyo itakuwa ni njia ya pili ambaye itafanya tupate wanafunzi wengi huku na shule yetu ikuwe shule kubwa ambaye itatambulikana kote. Naam. Sasa swali langu ambalo ni la mwisho, nataka kuwauliza nyinyi wote, Mr. Honorable Joseph Sianga na Honorable Alex Mbuva Bernard. Swali langu mwisho ni kwamba, je, ni mbinu gani utakayotumia kuhakikisha matakwa ya wanachuo yanakufikia bila utata, bila usumbufu wowote? Ni njia ya kwanza ni kwa mtandao. Tunatengeneza ile kikundi katika WhatsApp. Kabla hujaendelea Mr. Joseph, unasema mtandao. Kwa wale ambao hawako kwa mtandao, je, utawezaje kuwafikia hao ambao hawako kwa mtandao? Tutakuwa na siku hizi haswa wengi wetu wako na ile simu ambayo unaweza ingia kwenye WhatsApp, tengeneza ile kundi ya wanafunzi. So wanaleta ile mambo yao pale, tuna discuss kabla hatujalete huku mbele. Ni njia ya kwanza. Na ingine tunaweza patana. Kuna idara tofauti na wale wanafanya computer, tunaweza kuomba mwalimu nafasi pale anapomalizia kusomesha na address issues hapo, alafu tunamaliza, tunajua hiyo jambo tunafikia kwa urahisi. Naam. Mr. Alex, tueleze ni mbinu zipi ambazo wewe utakuwa unahakikisha kwamba masuala ya wanachuo yanakufikia wewe bila utata, bila usumbufu? Jambo la kwanza, mbinu ya kwanza nitatumia mtandao. Kwa wale wenye hawako katika mitandao, kama vile nilisema awali, tutakuwa na ofisi ya wanafunzi ambayo nitakuwa napatikana hapo, ama naibu wangu anapatikana hapo kwa kila mwanafunzi atakayetaka kuwasilisha jambo lolote. Naam. Hivyo basi nikifikia hapa sina budi. Naam. Jambo lingine ambaye
nyingine ambayo mimi nitatumia, naweza tumia kwa ile ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo suggestion box. Naam. Wale ambao wako kwenye mtandao unaweza kuzidisha ujumbe wako pale, sisi tutakuja tuchukue tupitie, alafu tutajua vipi tutaitatua. Aha, so unasema kwamba ile suggestion box itakuwa inasaidia sana masuala ya wanachuo kufika kwako ofisini mwako endapo utachaguliwa rais wa shule hii ya VETI. Hivyo basi na matumaini yangu kwamba watazamaji wote mmekuwa nasi kuanzia mwanzo, tumeanza mjadala wetu na hivi sasa wanasema kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivyo basi nimefika tamati ya mdahalo kipindi cha kwanza, awamu ya kwanza. Lakini kabla sijaondoka, kuna maswali ambayo wanauliza wanachuo pale nje. Hivyo basi swali la kwanza wanauliza je, endapo mwanachuo atakosa karo, je, mnaweza kumsaidia mahali kumweza kumsukuma ili akaweze kuendelea na masomo yake? Tukianza na wewe Mr. Siangu. Hilo ni jambo ambalo tulikuwa nalo kama wazo. Tutakuja tukae chini, kama sisi ni kama familia. Naam. Tutakuja tuketi chini, wanafunzi kwa walimu. Naam. Tujue mbinu ambazo zitatusaidia kumsaidia wewe mwenzetu ambaye amelemewa kwa kulipa karo. Naam. Yeah. Thank you very much. Na Mr. Alex, je, umesikia swali jinsi nilivyouliza. Je, wewe utakuwa unasaidia vipi hawa ambao watakuwa wamelemewa upande wa karo? Utakuwa unasaidia vipi? Mbinu nitakayotumia, nitatengeneza vikundi ambazo kando ya school fees na ile pesa tutakubaliana kila mwanafunzi ya kuwa anatoa, hiyo inawekwa kando ya kugharimikia jambo kama hilo litatokea. Naam. So hiyo ya kuweka vikundi, unapotengeneza vikundi na kutengeneza vikundi kwa ajili ya kutoa hizo fedha, hivyo basi je, ile hazina utakuwa unawekeza pale itakuwa inawekwa kwa mfuko wa nani? Ya shule. Aha. Je, na unaona kwamba hili jambo linaweza kufanikiwa kupitia wanafunzi? Maana hivyo basi maisha yamekuwa magumu, na maisha pale nje yamekuwa magumu sana. Je, unaona linawezekana au kwako wewe unaona kwamba litawezekana? Inawezekana kwa hii shule ina wanafunzi wengi. Naam. Ikiwa kila mtu atatoa hata kama ni shilingi 25 tutachangia mahali. Naam. Kwa hivyo sio kiwango kikubwa tutakachotarajia kutoka kwa wanafunzi. Naam. Asante sana. Hivyo basi nataka kusema ni asante kwa wale ambao wote tuliandamana nasi kuanzia mwanzo tulipoanza mdahalo huu. Hivyo basi nafika tamati ya mdahalo huu awamu ya kwanza ya Kiswahili. Nitegwa na Madime. Lakini kabla tujaondoka, tutaenda mapumziko kidogo ili tuweze kumpisha Michelle kwa awamu ya pili kwa lugha ya Kiingereza. Nitegwa na Madime. Kwaheri. Good afternoon, everyone. Welcome to our very first presidential debate, which is done today on Thursday on 21st of March 2024. And right now I want to welcome our presidential elects, Mr. Joseph and Mr. Alex. Welcome to the podium. And our first opening will be you, Mr. Joseph. Tell us more about you. Okay, good evening, everyone. I'd like just take this opportunity to introduce myself. My name is Joseph Sianga, student at Vision Empowerment Training College, main campus Nairobi. I'm taking a diploma in tourism management as my course. Come from Kajiado County, and currently I'm studying at the main campus Nairobi. Then thanks. Thank you. Mr. Alex, your turn. Yes, thank you. My name is Alex Bernard from Machakos, resident of
Gibra, currently taking diploma in social work and community development at Nairobi main campus. Thank you. So let's start with Mr. Joseph. So which impact are you going to bring to vision empowerment from your institute? Is that your Okay. I'm going to impact the institution in so many ways. questions? One, I'll make sure there will be cooperation among the society. And What is how like you- a society, among the teachers and the students, there will be cooperation. In which way? This one now will impact or will result in better results. When students and the teachers cooperate, students attending the classes, the teachers attending the lessons, that now will result in better results or good results and giving our school a very good. Now, which thing is that you will do to make sure all students attend all their classes? Okay. I will, this one now will organize, if I will be elected as the president, I will organize with my leaders, fellow leaders, and we will put that criteria that all students must come to classes or must attend classes. Failure to that will set up some penalties. We will penalize if you don't attend, at least if you don't attend or if you don't make to a certain percentage of attending classes. Yeah. The second impact? The second impact, I will also impact to students. At least I will ask the administration to to provide at least the Wi-Fi for the students. Maybe sometimes we are given tasks we are not in a position to solve because we don't have data. Some right now they serve a lot. But if there will be stable the wireless fidelity now, the students will be in a position to tackle or the assignments at the time, at the appropriate time. Another one, also I will try on my best to give the school a brand or a good image. This is by doing asking the students. We can use several ways by using the internet, the WhatsApp, the Facebook, the TikTok, advertising our school. This is by building, making our school more and more becoming greater. If every student posts the school, we do some events, we go for road trips, then we wear the school T-shirts bearing our logos and our name. Now we market our school. And let me check. There's a student Yeah. who had asked a question in the first session of the Swahili session. They were saying about the school uniform, the T-shirt itself. There's a complaint that is there that many students did not like it when it's that way. I don't know why, I don't understand why. So what will you do to improve the school T-shirt so that they can all enjoy their T-shirts? Yeah, we can. The students maybe this is just peer pressure. You don't like the T-shirt. That means maybe you don't like the institution. So we will at least have that to build the spirit inside the student. That everyone loves the school. You feel it that it's like you are in home. So if now we impact that spirit of loving our school, loving our own institution, I think every student will be proud. Or otherwise, we can look for better ways of, we can print maybe to be like a shirt. Maybe you can put it on a tie, but it bears the logo here and maybe behind there. So that way, at least when we go outside, someone can identify that this is a student from Vision Empowerment Training Institute. And if you do that for the students, what about the staffs? Because I know the staffs' shirts, they're the shirt itself. Okay, yeah, and it's they the have shirt logo. itself, but we can make the student to be short-handed and the other one to be long. To have that difference. Okay, let's hear from Mr. Alex. What about you? Which impact are you going to bring to Vision Empowerment Institute after you're elected? My first impact will be on accountability and commitment. First, I'll be committed to serve the students in all means, including being available for them in case they need to communicate anything or to perform any task in the institution. The other one is ambassador for students. We have been having some cases where the exam timetables are changed without the awareness of the students. I'll be there to ensure that every student
we have the information in case of any change or any misinformation that will be communicated will be corrected on time. The other one is equity and transparency. The first thing, my leadership will be transparent such that everyone can be able to understand whatever is going on among the student council and the relationship between the staffs and the students to ensure that things don't just happen without the awareness of the students and everyone is satisfied with the way we associate with one another. Yes. The other one is now concerning the comrades' welfare, the well-being of students in the institution. This one will maintain the means of communication, like I said before, using the suggestion books, creating WhatsApp groups, whereby you can pass information, conducting meetings with students to ensure that we can communicate and provide feedback where improvement is needed. Yes. And the other thing about comrade welfare is about the hostels. We have been having students who have been, especially the last intake, students come but they find the institution has no hostels and they are forced to look for somewhere to live without the aware. I will ensure that the school hostels are retained back to ensure that students who cannot sustain coming and going back home, at least they have a home. And we all know that many students, they don't love hostels. Yes. Okay, so now what are you going to do so that they can love the hostels? The only thing needed here is having an advocate, someone who can speak out and stand to represent the views of the students to the management. Then the management can find a way to do that. Yes. All the best on that. Okay, I want to ask you a quick question. Yeah. So, Joseph, Mr. Joseph, why should we choose you or elect you and not Mr. Alex? Yeah, I think I'm better than me because I have that potential of leading the student, have the experience. I have once been a leader since back in primary. I was head boy there. Back to high school, I was also the legion leader. I was also I was the prefect for the environmental. So I have experience in this field of leadership. So I think I'm better than him. And even my manifestos are much better than compared to him. Okay. What about you, Mr. Alex? Why should we elect you and not Mr. Joseph? Thank you. According to me, I think I'm the best leader because I'm a bona fide student of Vision Empowerment Training Institute. I've been here for, I think this is my 6th semester. So I've interacted with the management, the students, and I have a clear awareness about what the students need and what the institution needs to be improved. On top of that, I've been a leader. Since my primary education, I was the school head boy. Back in high school, I was the dome captain. So at least I have the experience to cater for. Oh, nice. And we know that Vision, the institution, they have their own social handles, but they don't have big numbers. They don't have large audience. What are you going to do to make sure that okay, our school is known? Yeah. What are you going to do? The ways we are going to use at least to build our school, to have more students, to be known all over. We can use the internet. We can advertise. We can use our fellow students. We have our friends back at home. You go to our brothers back at home. I introduced my brother. Brother introduced to my brother. End up making our school
having many students around. So we can also even have some trainees. They go outside looking for those students who are not in a position to pay for the school. The school fees here is at least affordable compared to other campuses or to other universities or to other colleges around. So we can use that means. We send people outside. It might be fellow students. We give them the administration take that authority do that. At least we are introduced all over the country. If we send them to different parts of the country, so that we can get students coming to our campus, our school. Remember that we also have a branch in Mombasa. We have another branch in Tengela. So we send them some to those sites, Kajiado to Mombasa, to all over the country. And as a student council, we take that opportunity. Maybe we will be like the student council will be like 11. That's a very good number. We don't come from one place, so we can take that chance. We can take an opportunity to introduce our school to our places where we come from. Like for example, I come from Kajiado, and also we go to politics. They are back at home. So when we go to politics, we can announce that we have this school. It's a very nice school. I pursue my courses there and I achieve this and this. We have even examples of students who have concluded here and they are employed. So we have that. We can do the image of our school that way. So that's the way that we're going to get numbers in our social media handles, so that we're sending people to other countries. What are you saying? Yeah, I think you have asked how are we going to build. No, I've asked how are you going to make sure our social media handles Social will media. grow? Yeah. Okay. That's now we will tag our friends in Facebook, in Twitter, in Instagram, in even our radio station. We tag our friends in and assisted by our fellow students. Yeah. What about you, Mr. Alex? Okay, I was asking, what if you're elected? What are you going to do so that our social media handles will get big numbers or will be known? First of all, thank you. First of all, I believe that social media is all about influence and communication. Having that in mind, I've been here since in Nairobi, since 2006. My secondary education, I've conducted it here, back in Kibra. I have attended Vision, Elite Visionary Secondary School. So when it comes to fame, I have a greater connection with people back from the society and in the city already. So through the communication and the good relationship that we are maintaining, that will I can stand and at least convince them to help us to boost the channels and the websites of the institution with the leaders back in the society, the backup I have. None of you want to say about coming up with an idea of bringing having a billboard of our school, because we are so sure we don't have a billboard in the school. Okay, I think we should have, even not just at the wall of the building, but also outside there, where now you can place where everyone can access, at least where the main roads, like the Mombasa road, we put one there. Across there, we can see we have the ZDEC advertisement. We can even also place ours in that, like the archives. Almost everyone passes there. We can place one there. There are those spaces for advertisement. And build a very big billboard for us. Okay, but nowadays you know that we are in our generation, they dwell so much in social media. So I'm so sure, as many companies do, many people take the famous people, the TikTokers and stuff. Why can't you do that when you're elected? Maybe the administration can afford me. This one is maybe somehow expensive. But if I will be elected, I will at least try and have some ways of acquiring
some finance to help this our social media group to grow, and having those like those the greatest TikTokers like the Raseku, the Klaus, and they can do good advertisement for us. Make our uniform, they wear it, they can dance using it. We can also even have our own students doing that. We have the small dancing group I always see in the school. We can help them and buy those clothes as the administration of the school, and they wear our the school the clothes bearing our logo. At least using that, no TikTokers have so many people from all over the world. So we can using that it will also help our social media to grow. Yeah. Okay. So we all know that we have our school calendar, right? So what are you going to do to make it okay? We have the sports day, we have the fun day, we have the giving out to the community. What can you do so that so that they can be more fun? What can you do? This one is just by urging our fellow students to cooperate. Because you find out, like now, the sport games, it's like you find you have only those students, even like in the football, for example, you need to have at least more than two teams ready to play. But you find Mwalimu only has around 10. So you go outside even looking for at least one more students. Maybe one get injury, you cannot replace because the students they don't know the importance of this. So we can even have a gathering. We teach them the importance of this. That this one will build the career of some of us. Maybe you can go and play there, and you get sponsored unknowingly. And also, due to that, like playing, we should involve other colleges, not only competing with this vision involvement at Nairobi and then Tengela. No, we should realize that in the colleges competition. We should also involve ourselves there. And also, like the visiting of the needy, I think to all people who are human, you feel for that. So everyone will be even everyone will be willing to contribute something to visit the need. So if you now we have that good connection or that good cooperation among us, the staff, the administration and the student council, I think everything will work smoothly and everything those activities will be more and more enjoyable. Thank you. What of you, Mr. Alex? I've asked, okay, we all know that you have our school calendar. Yes, we have sports day, cultural day, fun day. What are you going to do if you're elected so that our occasions be more fun or enjoyable? Okay, thank you. The first thing that I will advocate for after being elected, I'll try and convince the management that we should have at least a reliable means of transport that we can use as we go to the fields. At least we have our own bus or even Nissan that can be used for transport to ensure that some students fail to attend those events because of the limitations. You may be told to arrive here at 5 a.m. Failure to that, you won't be taken to the grounds. So that becomes a bit challenging for some students, especially those who live from far areas. Yeah, that one. And the second one, I'll ensure that the students, first of all, are engaged. They understand the importance of the games or any other activity, including the outreaches. And especially in my student council, I'll ensure that we have rules and penalties which will be incurred to anyone who fails to attend the school event, because you can't be a member of an institution while you can't cooperate with the rules of the institution. There will be penalties. Yes, the other one is at least pushing the management
to have the facilities, like a good example. Last time we had games, we had students who showed up, but after reaching the grounds, we found that there is no balls. Even the ground itself is not enough for the games. So, like the school itself will be involved in improving to ensure that even the students themselves can feel encouraged to attend the events. Yes. Okay, so we have our audiences who are from Kitengela. They're asking questions. Okay, there's one here which is saying, what will they do to ensure that we have enough facilities in departments whereby they lack facilities for practicals? Okay. I think where there is practicals, we have the health department, we have the ICT department, and we have the social media department. We have the catering department. At least now, this one should be the coordination with the teachers who are in charge of each department. It may be the ICT teacher sees that we have less computers, should request. If something needs to be done for more computers, maybe the school fees will be added to those students who are taking that department to add those computers. At least also in catering department, the same case apply. And also as the students will be elected, I will also urge the department, the administration to allow the catering department to be preparing foods as the student will buy, they get money to buy those equipment required for them to do their operations. See, we'll be supporting them. Now maybe the social media will be taking, we always go around the streets and take our own photographs for birthdays, for masherehe, but we will be using our own social media group. You take photo, you pay at least you lower the amount because we pay the outside at least for a small percentage, so that will motivate and we attract them to take the photos here in school. Yeah, I think. What about you, Mr. Alex? Thank you. First thing, that issue can only be addressed through cooperation, and more so the cooperation between the students and the teacher in charge. If the students are not attending the practical lessons, even the teacher himself or herself won't be motivated to work hard to find the facilities. So first of all, my work will be to encourage students to attend the practical lessons, at least to show the interest that there is something lacking and areas where improvements are needed. Yes, and communicating with the teachers, especially without communication, nothing can be addressed. The teachers will assume everything is fine, and the students will be like ignorant, and nothing will yield up. Yes. Okay. And what if that you've said communication with teachers, and what if the teachers themselves they have a character that is making us be afraid of them? What will you do as students? I'm here as an advocate, as a leader. Mhm. That's why I'm here. You won't be needed to approach a teacher or anyone. Your work is to communicate to me, then the rest I deal with it. Okay. So they communicate to you direct. Yeah. Okay. So we also have another question here that says, get 30 days in office. What will be your priority? Me, I would like at least to see a change in my leadership time. 30 days is a lot of time, and we'll have at least achieved something
that is presentable to the community as vision and movement. Which is that something? Yeah, like achieving one of my manifestos. What is the which one? One is ensuring that there is a very well and a maximum cooperation among students and the administration and the staff side, the teachers, the lecturers. That one now will lead us to a good point of we have a move or a change that we have the student council. And also we solve the small petty issues, the small grievances among the students and the staff. We make sure that we are in the same track. Yeah, because if people are in the same track, they are moving together, there will be no complaints. If it is the exam time, we all done, there will not be like there will be a penalty, no, there will not, and there will be maximum. We have minimum complaints. So after you're elected, Yeah. after those 30 days, you're going to do that. Yeah, You're sure. promise. You're promising your people. You're sure. Yeah. What about you, Mr. Alex? Thank you. Mhm. My first priority will be the accommodation in the school, Mhm. especially as the current situation, we have less seats, yet we are expecting to receive new students. So my first priority will be ensuring that the seats Mhm. are added and the connections, the internet, because it has been challenging. Sometimes a lecturer sends you a link during a lesson, then you are forced to get out to go and connect to the Wi-Fi, then open the link, then come back to the class. That I'll ensure that every room, at least, the internet connection can be accessed in any room. Yeah, the first few days. 30 days, not few days, Yeah, 30 days. 30 days. Can I add something on that? Maybe I can say in 30 days, I'll make sure now in the other intake, which will be maybe, because now we are going to April intake, that is just next month, maybe after, like, will be September intake. We'll be having May intake. We'll be having many students coming to our school. We'll make sure we have posted and we have put even billboards all over, making sure that we have admitting so many students. And to addition of that, to avoid this case of where we have less seats, we'll be admitting someone maybe with a locker, to solve that problem and to make it easy, because now it'll be like you want money to you require to add the school fees so that we can purchase it. To avoid that, we'll be admitted to your locker and we will have to solve that petition. Billboard after 30 days. Yeah, we have because computers are all over. Even we have the media group, we can print here in school and the posters. I mean the posters. Sorry. Yeah, the posters we put them there, including the internet, using the internet, so it helps. Because everybody now, if you just relax it, you access your own internet, you at least come across. If you come across that, we'll use so many attractive specialists. Yeah. So thank you for coming. It was nice having you here. We've heard from you. So as you're leaving, or before you leave, I want you to do a little campaign for yourselves. Yeah. Okay, yeah, thank you so much. Let me just take this opportunity to greet all my fellows, to greet the staffs of Vision Empowerment Training Institute, my fellow comrades, that good evening or good afternoon. It's afternoon. Sorry. I would like just to take this opportunity, request for your votes, hoping, promising that whatever I have said, I will make sure that it has come to a success operation. All your requirements, all the issues arising from the student, we will solve them. We even have
I think it's good even we have the freshers night after we admit the May. So that one will motivate. Yeah, thank you so much. I know you'll vote for me. Promise I will not let you down. Thank you. Thank you. Good afternoon. My name is Alex, and I would like to request for your votes, hoping that you will vote for me as your leader, for at least the people I've dealt with understand me better, and they clearly know that I have the potential, and lastly, I don't swallow my words. I make sure I only say what I can do. Thank you. Thank you. It was nice having you. Good. Let me just say something. The slogan of our campaigning party is that we only have two schools in the world, that is Vision Empowerment Training Institute and the rest. Thank you so much. It's okay. Yeah, mine is comrade power. For my main aim is to empower the comrades and ensure their well-being. That's my main duty. Thank you. Okay, thank you. It was nice having you here. Thank you. I want to welcome the election person, who is Mr. Geoffrey, to come and give us the strategy of the election. Welcome, Mr. Geoffrey. So we want you to give us the strategy of elections. Yeah, thank you, Michelle, for this opportunity. As you all know that on this coming Friday, we shall be having our election, that is the students' election for Nairobi campus this Friday. And as a commission, we are prepared to run the election or to conduct the election in a good atmosphere. The campaigns have started. Students are campaigning. Those who are interested in various posts, they submitted their papers on time, and the preparation are underway. And most of the things we have met them, or we have assembled them, and by Friday we shall be ready. Ballot box will be ready, availed to the venues on timely basis, or on timely. And then at the same time, the venues that we shall use are one of the classes or two classes, depending on the population that we shall be expecting. So the election, remember, is on Friday, this coming Friday. And then we are ready, the ballot box are ready. They will be tabled there, be ready on the polling station. We are intending to open the polling station as from 11:30 because of NEC exam that is ongoing. So voting will start immediately after the exercise and NEC is over. That is from 11:30 all the way up to 4:30 p.m. And we might extend up to 5, but depending on the turnout. We are opting to close the voting exercise at 4:30 p.m. Then counting will commence immediately, and we are expecting all the candidates to have their agent present for the exercise, and we're also expecting to have a smooth and fair election. No side we are siding with, no candidate we are supporting. We are very neutral, and we promise we shall have a fair and free election for the student. So for those who will be coming to vote, remember one thing that we shall be looking at very strictly and keenly is school T-shirt. All the voters should have or should come wearing the institution T-shirt, and at the same time they should have
their valid school IDs with them, so that they get a chance of electing any leader or any aspirant who could have mobilized them and convinced them that it's a suitable candidate to represent them. So I think for more information, we shall be having some briefings in the course of the week before the due day on Friday. Thank you. Okay, thank you.